jelikan mataku, kau ubah duniaku. Denganmu ku tak ragu, ku kuat di dalammu. Lupakan yang telah lalu, kini ku hanya memandangmu. Kehadiranmu selalu bangkitkan seluruh hidupku. Ku bebas di dalammu, bersorak memujimu Yesus, kebanggaanku. Ku menang di dalammu, bersorak memujimu Yesus, kebanggaanku. My energy, your presence lives in me. Your presence, my energy, your presence is changing me. Your presence, my energy, your presence lives in me. Your presence, my energy, your presence is changing me. Your presence, my energy, your presence lives in me. Your presence, my energy, your presence is changing me. Di gunung dan sedalamnya lembah, Engkau hadir, Engkau hadir. Di segala rupa keadaanku, Engkau hadir, Engkau hadir. Dan Kau berkata, jangan takut, sebab Engkau besertaku. Engkau hadir.
Di gunung dan sedalamnya lembah, Engkau hadir, Engkau hadir. Di segala rupa keadaanku, Engkau hadir, Engkau hadir. Dan Kau berkata, jangan takut, sebab Engkau besertaku, Engkau hadir. Kini ku hanya memandangmu, kehadiranmu selalu bangkitkan seluruh hidupku. Bebas di dalammu, bersorak memujimu Yesus, kebanggaanku. Oke, hai para UFers semuanya. Hari ini tetap bersama dengan Pastor kece, dan perkenalkan dulu, nama saya Ferdika. Saya Babe Yohan. Saya Yohan Babe. Saya Yogi. Oke, dan sudah 2 hari ini kita bareng-bareng semuanya. Dan hari ini kita akan banyak olahraga, gerak-gerak, dan teman-teman semuanya kalau stay at home di rumah jangan lupa untuk olahraga, jaga kesehatan, tetap sehat ya. Yes. Dan ngomong-ngomong nih, mau kenalin dulu nih baju-baju kece Iya, kita keren. nih. Nah, ini dari Unlimited Fire Store, ini produk asli dari Unlimited Fire. Nah, ada topi, ada hoodie, ada kaos, terus ada apa lagi ya? Nggak ada. Oke, dan banyak sekali, dan teman-teman bisa langsung join, bisa lihat, follow Instagramnya di Unlimited Fire Store, dan bisa dibeli, dan murah-murah. Saya yakin murah-murah. Saya nanti berharap ada promo beli 1 dapat 1, beli 10 dapat 10 gitu kan. Satu. Sama aja. Oke, so problem, dan kita akan olahraga dulu sebelum kita mulai gamenya, game yang kedua. Kalau kemarin Receh Battle Koyogi dan Kobabe yang menang Koyogi. Dan kita mulai olahraga dulu ya, kita Oke. stretching dulu ya, pemanasan dulu ya, supaya sehat semuanya. Oke, Kobabe pimpin, siap? Aku. Yaps. Aku. Yaps. Waduh. Oke, yuk Kobabe. Maaf ya. Langsung. Maaf ya. Oke. Sebelum kita mulai hari ini, hari yang luar biasa ini, kita stretching dulu. Oke, ya. Siap-siap. Kita pemanasan dulu. Oke. Pertama-tama dari tangan dulu ya, tangan dulu. Oke, mari kita diginiin tangan kita ya, hitung sampai 8. Oke. Mulai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ganti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nanti yang ini ya. 1, 2, 3, 4, tarik, 6, 7, 8. Ganti. Tuh. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ke sana. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ganti. Tuh. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, udah. Sampai gua udah gentar gua. Oke, sudah stretchingnya cukup berkeringat ya. Panas ya. Oke, kita langsung aja mulai gamenya yang kedua. Ini nama gamenya adalah puter-puter ya. Oke, silakan ambil atributnya satu-satu. Ya, ini Koyogi. Nah, caranya simple. Taruh aja, Bu. Oh, taruh. Pegang ujungnya aja. Oh, oke. Pegang ujungnya. Caranya simple. Siapa yang putar tali ini yang paling cepat habis puterannya talinya, dia yang menang. Oh, oke. Simple gitu aja.
Kobabe. Kemarin Koyogi menang loh. Harus menang nih Kobabe ini ya. Simpel tapi kesel. Oke. Tapi harus ini dong, dia kan beratnya setengahnya gua ya. Harus ada apa? Keringanan gitu. Keringanan. Wis. Oke, siap. Mau muternya ke dalam keluar boleh. Nah, ini sambil olahraga ya. Jadi teman-teman bisa lakukan game ini di rumah sambil olahraga karena ini cukup menguras energi. Yang menang siapa yang menang? Apanya? Yang menang siapa? Siapanya? Kalau Kalau habis menang. ya wis. Oke. Siap? Siap ya? Siap. Gitu doang. Agak menjauh nanti saling pukul-pukulan nanti. Oke. Ya, oke ya. Push. Silakan, Tim. Oke. Ya. Ready? Jadi 1, 2, 3. Ayo ya. Kobabe menang. Aku ditambahin 2 meter soalnya. Tambahin 2 meter. Kobabe menang. Oke. Gimana perasaannya jadi pemenang? capek. Ya. Ini mengeluarkan 5.000 kalori buat saya. Dan gimana kalau mau menang? Mau menang loh, belum menang, mau menang. Gak apa-apa, kasihan. Kasihan. Oke, game ini dimenangkan oleh Kobabe. Dan kemarin game Receh Battle dengan Koyogi berarti skornya adalah 1-1 dan kita akan lanjut lagi game besok penentu siapa pemenang dari Master Battle ini, Master kece-kece ini. Dan teman-teman semuanya, setelah ini silahkan bersama-sama dengan Unlimited Fire Band dan juga beberapa hal yang akan kita terima firmannya, kita belajar bersama-sama. Come on, are you ready semuanya? Oke, see you. Bye. Bye-bye. God bless. Bye-bye. Selamat datang di Unlimited Firepower Online Experience yang kedua, ini hari kedua. Yes. Ya. Pastinya kemarin seru banget ya. Pastinya kemarin dapat banyak hal, Yap. market banyak, Ya. inspirasi dapatnya banyak. Ya. Jadi hari saya percaya pun hari ini nggak kalah, mungkin lebih seru lagi gitu ya hari Jelas kedua ini ya. dong. Nah, sebelumnya kita perkenalan dulu dong. Oke, perkenalkan Nah, ya. Oke, kita nggak perlu nyanyi juga nih. Oh jangan dong, Jangan nyanyi, ya. Jangan. Nanti takutnya nanti rusak nanti. Oke, perkenalkan, nama saya Verdika Destarino. Saya Abis Dwi Saputra. Kami adalah Tony. Oke. Oke nih, Oke. gimana nih kok Albert ini hari ini? Ya, saya percaya bahwa kemarin itu sesuatu yang mengubahkan ya. Yes. Kita mendapatkan paradigma baru, Ya, terus mendapatkan cara pandang Yap. yang baru. ya, Apa yang disampaikan oleh Pak Samuel Anton luar biasa. Ya, Kita melihat setuju. bagaimana di tengah krisis seperti ini, bagaimana kita melihat krisis dengan cara pandang yang benar. ya betul. Kemudian Coach Joshua Iman Wahyudi juga memberikan empowering yang sangat luar Emang, biasa. ya, setuju. Kemudian juga Pas Radit Olan bagaimana dia berikan inspirasi ya, Ya. pengajar-pengajar yang menurut saya luar biasa berkati. Wah. Dan juga terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah bergabung dengan kami ya, dan pastikan juga join ya di live chat di sini, Ya. Join di live Di chat bawah ini, di bawah ini, di komen kelihatan ini kelihatan ya. di sini ya. Ya, let us know, biarkan kami tahu dari mana Anda bergabungnya gitu ya. Dan jangan ragu untuk membagikan kesaksian. Yaps. Kalau misal kalian, wah aku ini banget di sini nih, Ya, wah ya. ini aku banget di sini. Ya. Nah, yuk dibagikan juga dong kepada teman-teman yang lain, Di-sharingkan, di-sharingkan juga diceritakan dong. kemenangannya. Iya, begitu. Wah, dapatnya apa gitu ya. Ya. Nah, ditulis di live chat di sini ya. Di bawah ini, Di bawah ini, ya. di bawah ini. Ya, jadi diketik. Gimana kalau kita sapa dulu teman-teman yang ada di rumah semuanya, dan kita mau tanya nih, bagaimana kabar teman-teman semuanya yang ada di rumah ini? Bisa juga ditulis di kolom komen ini ya. Yes. Bagaimana kabarnya? Terus apa yang bisa kami bantu dalam doa? Yes. Teman-teman punya pergumulan apa? Tulis di kolom komentar ini di bawah ini. Kita bisa sharing, kita bisa bantu dalam doa. Terus apa yang bisa
teman-teman ceritakan tentang kemenangan, tentang apa yang tadi Yes. Coach Albert sampaikan. Dan jangan ragu-ragu, cepat-cepat tulis di kolom komen ini ya, Yes, di betul bawah banget. ini. Betul banget. Lalu gimana? Tentunya kami juga punya kerinduan ya. Yaps. Kami punya kerinduan untuk mendoakan Anda semua, Ya. teman-teman semua GFers. Dan jangan lupa, tadi kesaksiannya juga selain bisa di live chat di YouTube online ini juga Ya. ya, juga bisa di Instagram. Instagram, betul ya, Instagram kami Nah, betul, kami bisa DM di Unlimited Fire Youth. Unlimited Fire Youth. Betul banget. Ya, dan hari ini kita juga banyak sekali hal-hal yang akan Yes. kita terima, Yes. banyak sekali yang akan kita serap. Pasti keren banget. Keren-keren hari ini Yes. teman-teman. Jadi jangan pernah tinggalkan, jangan pernah lupa untuk hari ini ikutin terus. Yang pertama, kita akan bersama-sama dengan UF Band. Kita Wow. akan powerful praise and worship bersama UF Band. Mantap. Lalu firman Tuhan ini, wah ini salah satu panutan gua nih. Yes. Ya kan, katanya yang dari desa dia menjadi orang kota. Wih, Wah. siapa ini? Wajah desa tapi berkat kota. Wih, aduh, kayaknya kenal ini. Kayaknya kenal ya. Kayaknya kenal ini. Orang ini Oke, kenal nih. firman Tuhan Ya. dengan tema Ready or Not, Power to Change. Nah, dan disampaikan oleh Pastor Yusuf Rogo Yuwono. Wow, ini panutan gua banget nih. Yes. Come on. By the way, mari kita hitung sama-sama ya. Kita hitung sama-sama. Dan Oke, lima ya, siap kali lima ya, siap Lima ya. 5, 4, 3, 2, 1, come on! Shalom. Karena ada kuasa Tuhan yang luar biasa di dalam hidup kita, mari kita bergerak bersama. Kalian siap? Kalian siap? Mari beri kemuliaan buat Tuhan lebih dahsyat lagi. Tepuk tangan bersama. Come on. Mari nyatakan bersama kami. Cintamu pulihkanku, membuka mataku melihat rencanamu di hidupku. Caramu memandangku sungguh beda dari yang kukira. Yang terbaik kau nyatakan. Bukan karena kuat dan hebatku, tapi karena kuasa-Mu Tuhan.
Kita mau nyatakan sekali lagi tentang kebaikan Tuhan dalam setiap langkah hidup kita. Come on sing. Tak ada yang dapat menahanmu, terlepaslah semua belenggu. Ada kuasa saat kami memujimu, dahsyatlah kuasa-Mu. Deraan tak dapat menahanku, menyanyikan pujian bagimu. Terbukalah semua penjara hidupku, Terhebatlah kami nyatakan mujizat nyata dalammu. Engkau terhebat bagiku, ku bersorak besarkanmu. Nyatalah kuasa firman-Mu, Engkau terdahsyat bagiku. Power of praise, ada kuasa di dalam pujian. Oh, oh. Nyatakan bersama. Deraan tak dapat menahanku, menyanyikan pujian bagimu. Terbukalah semua penjara hidupku, terhebatlah kuasa-Mu. Come on, mujizat nyata dalammu, Engkau terhebat bagiku. ku bersorak besarkanmu. Nyatalah kuasa firman-Mu, Engkau terdahsyat bagiku. Power of praise, ada kuasa di dalam pujian. Sungguh Kau yang berkuasa. Mari angkat tanganmu, katakan mujizat nyata dalammu, Engkau Terhebat bagiku, ku bersorak besarkan Tuhan kita. Nyatalah kuasa firman-Mu, Engkau terdahsyat bagiku. Kan mujizat nyata dalammu, ku bersorak besarkanmu. Engkau terdahsyat bagiku. Power of praise, ada kuasa di dalam pujian. Amen. Oh, oh. Hallelujah. You are so great in this place, oh Lord. Mari nyatakan sekali lagi bersama-sama. Oh, 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 oh,
of God. His fire burning us. We no longer have to be afraid. We will trust in everything. Everyone, come on. We are the move of God. His fire burning us. We no longer have to be afraid. We will shine your light and make a change. We are the move of God. His fire burning us. We no longer have to be afraid. We will trust in everything. We are the move of God. We are the His fire burning us. We no longer have to be afraid. We will Shine your light and make a change. Kami akan bawa terang-Mu Tuhan. Thank you, Jesus. Haleluya. Terima kasih untuk setiap anugerah-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau selalu beserta kami. Kami percaya Engkau Tuhan Immanuel yang selalu ada buat kami. Di kesempatan kali ini kami nyatakan di hadapan-Mu Tuhan. Jangan aku, Engkau kuatku. Di dalam keterbatasan Kau harapanku. Dalam setiap kondisi hidupku, ku perkatakan kehidupan. Sebab kami percaya kuasa-Mu bekerja, memulihkan dan menyembuhkan. Kuasa-Mu bekerja, menguatkan dan membangkitkan. Mengalirlah sekarang kuasa yang tak terbatas. Dalam setiap kondisi hidupku, ku perkatakan kehidupan. Oh, kuasa-Mu bekerja, memulihkan dan menyembuhkan. Kuasa-Mu bekerja, menguatkan dan membangkitkan. Mengalirlah sekarang kuasa yang tak terbatas. Fill this place, O Lord. Holy Spirit, fill this place. The fire of God, fill this place. Ya Tuhan, release your power. Release your power. Come on, sing. This place, Holy Spirit. This place, the fire of God.
kuasa-Mu bekerja memulihkan dan menyembuhkan, kuasa-Mu bekerja menguatkan dan mari katakan kuasa-Mu ya Tuhan memulihkan dan menyembuhkan, kuasa-Mu bekerja menguatkan dan membangkitkan, mengalirlah sekarang kuasa yang tak terbatas. Sungguh kami percaya kuasa-Mu tak terbatas Tuhan. Engkau selalu hadir, Kau selalu ada di gunung dan sedalamnya lembah. Engkau hadir, Engkau hadir. Come on sing. Di segala rupa keadaanku Engkau hadir, Engkau hadir, oh, di gunung dan sedalamnya lembah. Engkau hadir, Kau selalu Engkau hadir, oh ya Tuhan. Di segala rupa keadaanku Engkau hadir, dan Kau berkata, dan Kau berkata, jangan takut, sebab Engkau besertaku. Kau percaya, Engkau hadir. Sungguh kami percaya Kau selalu ada. Tuhan, Kau selalu ada. Tak pernah Kau tinggalkan. Di gunung dan sedalamnya lembah Engkau selalu hadir. Di segala rupa keadaanku Engkau hadir. Kami percaya ya Tuhan, di gunung dan sedalamnya lembah
Shalom to you UFers wherever you are in Indonesia and those abroad. Indonesia maupun yang ada di luar negeri. I'm so glad to meet you here. I believe that this next section will be a blessing for you, your ministry, and the aspects of your lives. Hidup Anda, pelayanan Anda, dan aspek-aspek hidup Anda. To talk about change, we need to experience change. There is a choice in our lives to either depend on our own strength or to depend on God. Mengandalkan kekuatan kita sendiri atau mengandalkan Tuhan. First, related to change, we need to change from our self-dependence to God-dependence. Mengandalkan diri kita sendiri ke mengandalkan Tuhan. There is a choice in our ministry life, personal life, family life, and other aspects of life. Kita yang lain, yaitu memilih mengandalkan We can choose self-dependence or God's favor. kemurahan Tuhan. Doa saya My prayer is that we become individuals who experience change from self-dependence to depends on God's grace and favor. dan kemurahan Tuhan. Second, we also need to change from depending on our love for God Kasih kita ke Tuhan to depending on God's love for us. kasih Tuhan kepada kita. I remember when Jesus was asked in Matthew 22, verse 36, Dalam Matius Jesus was asked which is the first and foremost commandment from the 10 commandments that exist since Moses' time. dari 10 hukum yang ada sejak zaman Musa. From the 10 commandments, when Jesus was asked which was the first, Jesus didn't answer, but it seemed that he just summarized the 10 commandments. Yang ngomong He said in verse 37, "You must love the Lord your God with all your heart, all your soul, and all your mind." In other paragraph it says, "Love the Lord with all your strength." kekuatanmu. Then the next verse, "Love your neighbor as yourself." Dirimu sendiri So what becomes our meditation and reflection? mampu. Do you think that this is even possible for anyone to do? Kekuatan Love the Lord with all your heart, all your soul, all your strength, and all your mind. manusia mengasihi. This commandment is a reflection of the effort of people trying to love God. But praise God, when Jesus came, He brought a solution because when we try to love God, we fail. Mengasihi Tuhan, We try to love God, we fail. mengasihi Tuhan, There's only frustration. frustasi. But when Jesus came, He brought a solution to our frustrations. Frustasi kita. When Jesus came, He offered something new. Dia tawarkan sesuatu yang baru. Yohanes, John 3:16 it says, "For this is how God loved the world." kasih So love has changed here. First, it was people's effort to love God. But now that Jesus has come, this is expressed that God so loved the world because how big God's love was for this world. akan dunia. He gave His one and only Son Kan anaknya so that everyone who believes in Him will not perish but have eternal life. melainkan beroleh hidup yang kekal. Under the old method, we love God with all our heart, all our soul, all our strength and mind. Segenap akal budi. Di bawah But cara yang the new method that Jesus offers shows that Tuhan yang it is God who loves us segenap hati with all His heart, jiwanya, all His strength, all His might, and all His soul. And even then, yang surga punya Father gave the best, Jesus, the best that heaven had to give. He gave to earth to show the love of God that is so great for us. alasan Even Jesus was willing mengasihi. to give up His life. There is nothing additional that you need to make God love you more. And also, on the other way around, there's nothing additional that you can do to make God love you less. Ada lagi yang Anda lakukan yang dapat membuat dia menjadi kurang mengasihi Anda. Ada satu There is an interesting incident that was experienced by the figure of Peter. tokoh yang namanya Petrus.
we begin to understand what love is. 1 John 4:10 says this. Yohanes 4 ayat yang ke-10 di sana dikatakan seperti ini. This is real love, Itu that we love God, just like our effort. Allah. Seperti usaha-usaha kita. But He loved us and sent His Son as a sacrifice to take away our sins. Pendamaian bagi dosa-dosa kita. We need to change from our efforts to love God and realize that God is the one who loves us more. Jauh lebih mengasihi kita. Peter, this incident happened before Jesus was captured and crucified. Peter was a reflection of people who believe in Jesus, was passionate and depended on their own strength to love God. Matthew 26 verse 33, Mark 14 verse 29, Peter said, "Even if anyone else's faith flatters, I will never flatter." Luke 22 verse 33, "Lord, I am ready to go with you to prison and to death." John 13:37, Peter also said, "I will lay down my life for you." Wow, Peter's word was so cool. But we know when Jesus was captured, before Jesus was crucified, Peter had failed with all his plans he made. Semua rencana yang dia rencanakan. Jesus, in his omniscience, said this once to Peter, "Okay, Peter, I know before the rooster crows, you will deny me 3 times." Peter denied Jesus even though he had promised. Padahal tadinya "I lay down my life for you. I will give up my soul. If anyone else deserts you, I will never." Often, ketika kita mencoba mengasihi, we try to love God. Often we fail. disinilah kita perlu berubah Here we need to change from depending on our love for God ke mengandalkan into depending on God's love for us. ke kita. Jesus died, and we know next that Jesus raised from the dead. Dan ketika When Jesus rose, he met many people, and one of the people that Jesus met was Peter. Terus, saya senang I'm so happy when Jesus met Peter. It was like Jesus wanted to remind Peter what he said to him. apa yang dulu sempat Petrus katakan kepadanya. In John 21, verse 15 to 17, Sampai 17. here it seemed like Jesus was reminding Peter about what Peter had promised him. Ayat 15. When they had finished eating, Jesus said to Simon Peter, berkata kepada Simon Petrus. Di sana dikatakan seperti ini. "Simon, son of John, do you love me more than these?" Engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini. Here the word love is agape, Kasih yang a love that is glorious, true like God's love, seperti like what Peter had promised. Petrus pernah "I will die for you. I will never leave you. I'll give up my life for you." This is a reflection of agape love, but Peter failed. Yesus So Jesus tried to remind him, "Are you sure that you want to love me?" mengasihi aku. Petrus And Peter replied, "Yes, Lord, you know that I love you." benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. If we look at the original language, Petrus pakai aku Peter said, "I phileo you." Jesus said, "Take care of my sheep." dombaku. Verse 16, Jesus asked the second time. Again, Jesus said, "Simon, son of John, do you agape me?" Kau agape dengan aku? Peter answered, "Yes, Lord, you know that I phileo you." Let's pretend in this situation, Petrus pernah Peter promised before. sangat mengesankan It was such a meaningful promise. engkau Tuhan. "I will lay down my life for you, God." But he failed. Dan ketika And when he failed, Jesus rose up and met him. "Peter, do you love me?" apa engkau mengasihi aku?
If I imagined that incident, I could see Peter and his hand on his chest, full of realization. Lord, I have failed in loving you. You ask me whether I agape you, but I can only phileo you. But Jesus said the same thing. Hey Peter, take care of my sheep. Gembalakanlah domba-dombaku. Kali yang In verse 17, ke-17, the time he said to him, Simon, son of John. And this time Jesus changes this. sekarang Yesus ubah nih. Do you phileo me? Pileo aku. The word of God says that Peter was hurt because Jesus asked him the third time, do you love me? Berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? I believe that Peter might have been crying because he realized that when I try to love God, oftentimes I fail. You have first. Have you ever experienced that? Sekarang engkau gagal, engkau coba You try to live a righteous life and you fail. tapi engkau gagal. You try to love God and you fail. Engkau gagal. Peter faced failure. Dia coba janji He promised and promised and promised to God and failed. He was frustrated. ketika dia gagal. Lord, it turns out that Mengasihi engkau I cannot love you with all my heart, kekuatan. all my soul, and all my strength. Dan dia berkata, And he said, Tuhan, Lord, you know all things. You know that I am only able to phileo you. kita mampunya hanya pileo dengan engkau. But that was interesting part that Jesus answered the same thing as before. Feed my sheep. Domba-dombaku. What is the meaning of these verses? The meaning is that Jesus saying to us, the most important thing, hey Peter, hey you efforts, is not your love for me, but you have to realize that you have to be open to that the most important thing is my love for you that is so great. In ministry, I was once stuck in my efforts to love God. I failed. Dalam pelayanan saya coba In ministry, I depend on my love for God, and I failed. ayat ini. When I reflected on the verse in our ministry, Dan kasih kita we need to change our depending on our love for God and realize that His love is so great, and we use that for ministry. God kept saying, then take care of my sheep, Tuhan tetap berkata, then feed my sheep. domba-domba Peter failed, but God kept saying, take care of my sheep, kasihmu take care of my sheep, andalkan and stop depending on your love for me. You can depend on my great love for you. Haleluya, haleluya, haleluya. Our ministry or shepherding will be different when we realize Kasih that His love is so big in our lives. Our ministry will be changed when we realize that He loves us so much. dan mengasihi kita. If we focus on our love for God, Kasih kita ke what we face is failure and end with frustration. prestasi. Tuhan, aku God, I really want to be close to you, but I fail. ingin baca firman. God, I really want to read the word, but sometimes I'm not disciplined. Let's change from depending on our love for God and start depending on His great love for our lives. Untuk hidup kita. His great love is our strength. Itu kekuatan kita. Have you ever seen magnifying glass? Kaca pembesar. A magnifying glass enlarges things on the mirror, Dan and that has strength. kekuatan. Kalau kita When we point look the sunbeams on the magnifying glass, even a regular piece of paper can catch on fire. kertas biasa bisa terbakar. It is the same with our lives and ministry. When we realize that God's love is so great, it will set our hearts on fire. Buat kita It will make us powerful, kehebatan kita bukan not because our own strength, kita sadar, but because we realize we become individuals that is Tuhan di accompanied by God, blessed by God,
and we know that He is the source. Everything is about Him, everything because of Him. It's not about our own greatness and strength. Let's change from depending on our love for God, change to depending on His love that is unlimited, that is vast for us. And the third thing that we need to change from trying to live a righteous life to accepting a righteous life. Menerima hidup benar. 1 Peter 2:24. Kata seperti ini, He Himself bore our sins in His body on the cross, punya di kayu so that we might die to sins and live for righteousness. By His wounds we have healed. oleh bilur-bilurnya kamu sembuh. You are first. The Word of God says, if we be righteous, we can live righteously. It is not because our own work, but because His work, the Lamb of God who redeemed us. Anak domba yang menebus kita. So stop making your own effort Jadi benar. to be righteous. Gagal If you fail, you end up with frustration. buka pikiran Open up your hands, open up your heart, Yesus open up your mind. buat hidup kita. Receive Jesus has already done in your lives. To clarify this, I have two amazing pastors, Albert dan Pesta Pastor Albert and Pastor Anton, bantu. will help me so we can understand this truth. Kita undang Pesta. I will invite them up. Yeay. You ever semua boleh di sini? Yes. You have first, anyone? In the Old Testament, this is what happened. Ini adalah ketika When someone made a mistake or made sin, melakukan dosa, seseorang that person had to bring a lamb to be sacrificed. untuk dikorbankan. That one who came was a sinful person. Dia nggak bisa He could not atone for his mistake and sin. And the solution was that he had to sacrifice a lamb without defect, without flaw. After the sacrifice, ketika habis then that person who brought the sacrifice will be forgiven for his or her sin. dosa-dosanya sudah dibayar. Dan The priest will check if the lamb has defect or flaw. domba ini bercacat, bercela. Yang What is diperiksa, being perhatikan, checked? Not the sinful person, but the lamb. tapi yang Wow. diperiksa adalah dombanya. Wow. Dan And usually the priest will ask the person who brought the sacrifice to lay his or her hands on the lamb. Mister, Right here. di sini kemudian domba Then the itu lamb is slaughtered. disembelih. Kemudian And what happens? jadi The sins are forgiven, redeemed, replaced by the lamb that is without defect, without flaw. yang tak bercacat dan tak bercela. Ketika When a sinner comes, he comes with sin. dia datang, But because of the sacrifice like this, he goes home with something he had not came with. dengan sesuatu righteousness. yang tadinya nggak dia bawa, yaitu kebenaran Where did he get this righteousness? dari domba. From the lamb that replaced him as a sacrifice. He came with transgression, he goes home with victory. Dia datang He came with great sin, he went home with freedom because of this lamb. Thank you, Pastor Anton and Pastor Albert. What does this mean? In the New Testament, there is the Lamb of God. Jesus Christ is his name. Allah, Yesus Kristus itu namanya. Dia He is God who became the lamb to pay, to redeem, to pay for our sins and transgressions on the cross as the Lamb of God that is sacrificed. yang nggak baik di mata Tuhan. Because of Jesus' death on the cross as the Lamb of God Sebagai that is sacrificed, domba yang terkorbankan. we who were sin, Dosa who had transgressed, bersama who had great burden artinya punya that could not come off because of the sacrifice of Christ, gara-gara pengorbanan we have become free. kita sekarang jadi orang. We have been saved. Sekarang jadi orang. We have been released. Kita sekarang jadi We are orang now yang worthy. dilayakkan. Kita sekarang jadi orang yang dilayakkan. So the question is it because of our efforts? No. Semua Everything is because of the work of the Lamb. anak
Jesus Christ is his name. Yesus Kristus Tuhan namanya. You are first. Let us change from striving to live righteous life to accept righteous life that God has already provided for us. Sediakan buat kita. Lastly, what do we need to change? Kita ubah. Yang terakhir Change from seeing our problems and wounds to seeing his cross and his work. kita melihat salibnya dan karyanya. I remember the story in Numbers 21, verse 4 until 9. Sampai ayat yang ke-9. There are the Israelites were unable to stop complaining and they were bitten by snakes. Because they were consistently complaining, Akhirnya mereka they were bitten by snakes. gara-gara mereka bersungut-sungut, mereka dipakut oleh ular. Many died from the pandemic Dari of venomous pandemi snakes. ular berludak itu. Yang menarik, The interesting part of the remedy for the snake bites was they had to look at the bronze pole. tiang Wow. tembaga. Wow. You are first. Usually, if we get a bite, like a mosquito bite or an ant bite, usually we will focus on what wound kita akan fokus that bite marked. nyamuk tersebut. Tapi bilangan ini But this story, Numbers, has an interesting message. menurut saya The solution of the bite mark is not treating the wounds, but to look at the bronze pole. tiang tembaga. Do you know, you are first, the devil wants us to focus on the wounds, problems, but God wants us to look at him and his cross and his work. Melihat Wow, come on. salibnya dan karyanya. Wow, come on. You are first, we have many wounds and problems. Stop focusing on those wounds. Let us see, let us change, let us see his cross, that pole. Tapi kita lihat, kita harus berubah. Melihat salibnya. Melihat tiang yang tergantung. These days, I have seen more fascinated by the cross because we understand the truth. Dan ini, It truly frees us. itu memerdekakan. Why am I so fascinated by the cross? Because the cross, a great exchange happened. Pertukaran, At the cross, an exchange happened. jadi pertukaran. Kematian Death was exchanged with eternal life. dosa ditukar Sin is exchanged with righteousness. ditukar menjadi Defeat kemenangan. is exchanged with Musibah victory. ditukar menjadi kelimpahan. Poverty is exchanged with Ditukar menjadi abundance. kesembuhan. Sickness is exchanged Ditukar with menjadi healing. pemulihan. Brokenness is exchanged with restoration. I remember when I graduated from high school, actually it was vocational high school, majoring on automotive. I was a young man and didn't have courage to dream. Punya cita-cita. Kalau saya If I flash back, the biggest dream I had was to have duck breeding farm in my village. bebek di kampung. It was the biggest dream that I had. Bangun. I had to dream of going to college or to continue my studies. I never had those dreams. Bahkan cita-cita Even the dreams I have now, ada sama sekali. it wasn't like that then. I remember when I went to do ministry, my first ministry was an office boy for a church. Koster gereja. My job was to clean the church. Gereja. But when I experienced God and experienced the cross, Mengalami salibnya Tuhan, memang di situ terjadi. there was an exchange. Di At the cross, there was an exchange. My life had a great exchange. Not because I am great at all, because of the cross, Christ, and His work karena and apa what He yang has done. Tuhan kerjakan dan apa yang Tuhan lakukan, itu yang mengubah hidup saya. I truly believe that if we understand what happened at the cross, we will all experience change. Sickness replaced by healing, Terjadi pertukaran, brokenness sakit replaced by ditukar, restoration, kehancuran ditukar change jadi pemulihan, but replaced by liberty,
slavery replaced by freedom, darkness replaced by light, hopelessness replaced by hope, curse replaced by blessing, rebellion replaced by obedience. The natural person become a supernatural person. That is the work of the cross. So amazing. We also need to change. Change from looking at our own wounds and problems and change to see His cross and great work. Because there has been many exchanges there for our lives. Sudah terjadi banyak pertukaran. So right now we need to open our hands, open our hearts, and open our minds. Pikiran Realize how much He has done for our lives. banyak hal buat hidup kita. Pastor Yusuf, Christianity seems so easy. I think that Christianity is not something easy. It is impossible actually. Tapi But because we are living in Jesus, and Jesus is the only person who has succeeded in living in Christian life, we are identified with Christ in His victory because we are in Jesus. dia kita dinilai jadi ikut mencapai pencapaiannya karena kita ada di dalam Yesus. Jadi kalau Bapak When lihat kita Father sees us, He sees us already worthy, already blessed, already forgiven, already protected, already, because we are in Jesus. We already seen the same, already done. dalam Yesus, kita dilihat juga sama. Sudah. Mungkin I have an illustration that will help explain what I mean. kalau gelas ini This glass reflects our life. Our lives hidup kita have so much dirt, so much wound kotoran, that contaminated our lives. banyak luka, Many things have scratched our lives. ada banyak hal yang menggores hidup kita. Before we accept Jesus, all these wounds and dirt fill our lives. But when we receive Christ, the Word says, what we are in Him. This box is Jesus. Yesus. Ketika When yang this dirt part receive Jesus, our lives are inside Jesus. ada di dalam Tuhan. Gini, We are no longer seen. When the Father sees us because we believe in Jesus, the Father just sees Jesus. semua yang Yesus capai, Everything that Jesus achieved, we also enjoy. Bapa, kalau When the Yesus Father datang, sees us, He sees you as worthy, anointed, blessed, sanctified, justified. sudah dikuduskan, Because the Father sees us and sees Jesus dibenarkan. because we are in Jesus. Kita lihat Yesus dan kita ada di dalam Yesus. My prayer that Memerdekakan kita this truth will set you free. hidup lain. Stop striving to live a life worthy, righteous, Saja apa yang sudah because you will fail. kayu salib. But receive what Jesus has already done on the cross. Open your heart, open your hands, open your mind. Receive what He has already done on the cross for us. Berkata buat I want to say to you, UFers, yang dengarkan or whoever is listening to this event, no matter how bad your life has been, no matter how terrible, no matter how deep your sin is, apapun dosa, no matter how rotten your past, bobrok masa lalumu. you have tried to clean all this up and you fail. You tried to clean this up and ended up frustrated. Kesempatan kali ini saya ingin tawarkan During this opportunity, I want to offer a solution for it all. You just need to accept Jesus. dan juru selamat You just need to invite Him to be your Lord and Savior. dosa, Because He is the solution of all your mistakes, kegagalan. sins, problems, downfalls, fallings, and all your frustrations. Kita When you receive Him, dia. you remain to live in Him. Kita saya ulangi. The Father sees you. Yesus. He doesn't see us. Tapi dia He sees Jesus. Yesus sudah And Jesus has achieved everything. dan
Kalau kita bisa And capai semua, if we can achieve it all, remember that yang it is not because of you, but because He has already achieved it all for you. And now you live in Him. You are first. Come on. We need to change from depending on our own strength to depending on Him. From striving to live a righteous life to receive the righteousness that He has provided. dari belajar Learn to change. You try to love Him, and now just receive His love. That is so crazy and great and amazing for you. You efforts, biarlah cintanya Tuhan yang akan membakar kita. Tuhan, biarlah cintamu yang akan membuat hati kami bergelora. Biarlah cintamu yang akan membakar hati kami. Biar hidup kami menyala-nyala di dalam Engkau. Haleluya. Biarlah cinta Amin. di hatiku terus menyala di dalamku, takkan pernah mampu ku jauh darimu. Kami gak pernah bisa hidup tanpa Engkau Tuhan. Rasaku Kami gak pernah bisa hidup jauh dari Engkau. setiap musim di hidupku terus menyala bersamaku. Amin, amin. Lebih kekuatan, lebih pengharapan, Engkau segalanya bagiku. Biarlah cinta di hatiku terus menyala di dalamku, takkan pernah mampu ku jauh darimu. Engkau alasanku hidup setiap musim di hidupku. Engkau ada bersamaku. Kau yang lebih kekuatan, lebih pengharapan, Engkau segalanya bagiku. Biar hidup kami dibakar dengan cintamu. Biar hidup kami dibakar dengan kasih-Mu yang luar biasa. Kami bersyukur punya Tuhan yang sangat mengasihi kami. Kami bersyukur punya Tuhan yang sangat mencintai kami. Kami bersyukur punya Tuhan yang rela mati. Bahkan Tuhan yang rela melakukan perjalanan terjauh dari surga turun ke bumi. Demi kami, demi cinta-Mu yang besar buat kami Tuhan. Kami bangga benar punya Tuhan yang sangat mengasihi kami. Pada kesempatan ini kami berdoa. Siapapun Anda yang mendengarkan hari ini dan Anda mau terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mulai buka hatimu, berdoa, ikuti saya berdoa. Tuhan Yesus, mulai hari ini aku jadikan Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Tinggallah di hatiku dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Jadilah Tuhan, jadilah Raja untuk hidupku, berkuasa penuh atas hidupku. Amin, amin, amin. Biar kasih Tuhan yang luar biasa, biar kasih Tuhan yang besar melanda semua kita. Alami kasih-Nya yang besar dan alami perubahan hidup yang baru bersama Tuhan. Tuhan Yesus,
memberkati semua kita. God bless you. Amin. Woo! Wow, Wow. fantastis. Setuju ini. Saya sangat diberkati dengan apa yang disampaikan oleh Pastor Yusuf ya. Yap. Ya sebelumnya terima kasih banyak buat Pastor Yusuf Ya. untuk pesan yang menurut saya, menurut kami semua sangat powerful ya, dan Ya. saya percaya bahwa UFR semua diberkati dong, Yap. diberkati dan banyak hal. Wow. Dan jangan lupa kita mengingatkan juga ya, jangan lupa jam 1 siang ini Yap. ada workshop Ya. yang terdaftar dengan Bapak Andi M. Sutikno, pemilik Acoustic Sound Image Integrated Solution, Ya. yaitu how to build online service, audio and live streaming system. Dan saya percaya bahwa ini akan memperlengkapi ya, Yap. bahwa ini kan masa pandemi, saya percaya ini sangat dibutuhkan banget bagaimana membangun ibadah online yang sungguh-sungguh rasanya kok kayak live rasanya, Ya, ya kan? setuju, Rasanya setuju, live, walaupun di rumah tapi rasanya live gitu Ya. ya, benar-benar dapet gitu loh. Dan jam 6:30. Ada workshop kedua juga hari ini jam 6:30 malam. Kita akan bersama-sama dengan Frankie Kuncoro dan Yesua Abraham. Keren nih pasti. Temanya keren banget. Empowering Praise and Worship Team Now and Next. Wow. Keren banget, Keren banget. Ya. By the way, Dik, ini bajunya, hoodie-nya keren banget ini. Jelas lah. Ini dari mana ya, Dik ya? Wes, Kok gak keren juga banget cuma ya? hoodie-nya keren, orangnya yang pakai juga keren. Wih, Dik, itu topi juga keren. Itu topi juga keren. Waduh. Mau tahu dapatnya di mana? Di mana? Unlimited Fire Store. Ini bagus gak bajunya? Bagus. Nah, Ini keren nih, keren ini. Wih. Wes, power. Wah. Juga jangan lupa nih glow in the dark Loh, oh iya, glow in the dark ya. Iya. Jadi kalau masuk di tempat gelap, Nyala sendiri, Wah. terang sendiri. Itu seperti firman Tuhan ya. Betul. Kita menjadi terang di tempat yang gelap ya. Betul. Gitu ya. Kalau mau cari di mana, Anda bisa mencari di Insight Unlimited atau Ya. Fire Store lewat Tokped, Tokped bisa, Tokopedia, Shopee dan ya. juga dan bisa lain-lainnya, dan Anda bisa melihat nanti di Instagram. banyak hal ya, di media sosial. bisa kami. di Instagram Unlimited Fire Store juga. Ya. Jadi teman-teman jangan takut, jangan bingung untuk dapetin hoodie ini, baju ini. Gak cuman hoodie, baju, ada topi juga, Macem-macem. ada pernak-pernik lainnya Dan semua tentang barangnya Unlimited keren-keren Fire semua. di sini. Jadi siapkan uangnya dan jangan buru-buru untuk beli, pilih-pilih yang banyak dan beli yang banyak, yang bagus-bagus. Hari ini kita sudah mengalami banyak hal. Kita sudah full praise and worship. Kita sudah bermain game-game yang seru dengan orang-orang yang luar biasa. Kita sudah dengerin firman dari Pastor Yusuf Rogo. Yes. Dan hari ini juga jangan lupa untuk kita persiapkan diri kita Siapkan. untuk workshopnya ya teman-teman semuanya. Siapkan catatannya, Catatannya. catat sedetail mungkin. Betul. Karena biasanya kan kalau nggak catat lupa, ya kan? Makanya dicatat. Kadang-kadang nyatet aja lupa. Nah itu dia. Oke. Oke, sekian untuk kami hari ini dan kami terima kasih banyak untuk teman-teman join bersama dengan kami. Jangan bosan-bosan dengan kami. Jangan sungkan-sungkan untuk teman-teman bisa langsung isi kolom komen, mau tanya apa, mau Live chat, tulis live chat. apa, mau apapun juga di Ya. kolom komen ini di bawah ini. Atau Jadi, Instagram kami di Unlimited Fire Youth ya, ya. itu juga bisa Oke. Unlimited Fire Youth di Instagram kami. Dan kita bersama-sama sampaikan kebaikan Tuhan, Injil Yes. sampai ke seluruh dunia Ya. Dan sekali lagi teman-teman, kita bersama-sama tetap semangat, tetap antusias. Yes. Dan sekali lagi Tuhan Yesus memberkati. Memberkati. Shalom. Shalom, God bless. Yippee.
dan sedalamnya lembah, Engkau hadir, Engkau hadir di segala rupa keadaanku. Engkau hadir, Engkau hadir, dan Kau berkata, jangan takut, sebab